لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشيخ لك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram Buzurgan, respected elders and brothers and Murubian Ikram, our respected other elders at home and sisters, mothers and sisters at home. Alhamdulillah, আমরা হজের মাস একেবারে আমরা সামনে আর হজের আসল তৈয়ারি তো যদিও আগে আরম্ভ হয়ে যায় বাট আসল মাস আখেরি মাস একেবারে আমরা সামনে আর অনেক মানুষ তৈয়ারি করা এবং করি লইছেন অনেক মানুষ যাওয়াও আরম্ভ করি লইছেন মাশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবার সহি সালামত তৌফিক দিতা এবং হজ্জে মকবুল আতা ফরমাইতা হজ্জে মকবুল কবুল হজ আতা ফরমাইতা অ্যাকসেপ্টেড হজ আতা ফরমাইতা আর আমরা যারা পুরানা হজ উমরা করিয়া আসছি আল্লাহ তাআলা আমরাও বারবার এবার তৌফিক দিতা এবং আমরা যা কিছু আমরা করছি এই ব্যাপারে হজ্জে বাইতুল্লাহ মক্কা মদিনা যদি মসজিদ আকসা পর্যন্ত যাওয়ার ফজিলত আছে এই সময় অবস্থা ভালো হয় আমরা নিয়ত করতাম যাইবার কারণ মসজিদ আকসা বারবার যখন যাইবা তখন তারা দেখো যে না মুসলমানসকল কত গুণ হয় মুসলমানসকল তারা দোয়া করা চিন্তা করা রেভলিউশন করা আয়রা জায়রা দেখরা খোঁজখবর নেরা জিনিসপত্র কিনরা হ্যাঁ কেন গেলে তারাও আরো বাড়াও বিভিন্ন দেশটা কি আমরা অকল মুসলমান
খাবার শরীফ আমরা সকল মদিনা শরীফ আমরা সকল আর মিসলে আকসাও আমরা সকল তিন জায়গাও আমরা সকল তো তারা নিজেও হয় তোমরা আমরা খুব খুশি তোমরা জায়গায় তোমরা আরো দেখো একটাও না তারপরে না করে আমরা খুশি না তারা খুশি তাইও দেখো না দিকে তো সব তারা খেয়ে খুশি আর খুশি না হ্যাঁ নিজের ফাবা ফুরিয়ে গিয়া এখন লাগাই গেল আর মাফে তুলি গেল এটারে দলিল বাড়াই গেল আর গিয়া দেখলা না ইন জাআকুম ফাসিকুন বিনাবাইন ফাতাবায়ানু কুরআন আল্লাহ সূরা হুজুরাত হইছে যদি কোনো মামুলি ধরনের মানুষ ফাসিক ফাজির মানুষ বা যে কোনো মানুষ আগে তোমার খবর দে ফাতাবায়ানু রিসার্চ করো ইনভেস্টিগেশন করো তথ্য লো খবর লো টুকাটুকি করো হ্যাঁ যত ধরনের ইয়ে আছে এটা করো বাদে ফতোয়া দো আর যদি মুফতি সাহেবের কাছে কেউ যায় বলে আমার তালাকের কেস তাই যদি দুইও সাইড দেখো না আরো আলিমুলামারে লইয়া আর নিজে নিজে তাই ইমোশনাল লইয়া ফতোয়া দিলাই তুইব ফতোয়া বেশিরভাগ রং হইব আর তাই না সবিন্দা হইবা বলি আল্লাহ বকল মুফতি হতে টানলে ধরবা মানুষও টানলে ধরবা বলে এইলা ফতোয়া দিলাই তো পালেস্টাইনের অবস্থা বুঝতে হইলে খালি মিডিয়া দেখলে কামে তো না হিনো যাওয়া লাগবো উমরা করা লাগবো এটাও এক ধরনের একটা উমরা আর অনেক ফজিলত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইয়া দিছেন যে হোজ উমরা বাদে 3 নম্বর জায়গা যদি যাইতা সাথে সবচেয়ে বেশি সওয়াবের আর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হইল মসজিদ আকসা যাই হোক আমরা সামনে হজের মাস হাজির আর উপস্থিত এর লাগি আস্তে আস্তে আমরা হজের বয়ান খুতবার মধ্যে আমরা ঢুকতাম হইব দাখিল হইতাম হইব নাকি সব দুনিয়ার কোনায় কোনায় এখন হজর আপনার মৌসুম চলতে আছে এবং হজেরও হলদা চলতে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইনা আল হজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা says আল হজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত হজ হইল অত সওয়াবের জিনিস জরুরি জিনিস আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর বেশি বেনিফিশিয়াল ফায়দাকর জিনিস যে হজ নামে জেলা লুকমান আলাইহিস সালামের নামে সূরা নাযিল হইছে সূরা লুকমান ওলা আপনার হজের নামে একটা সূরা নাযিল হইছে সূরাতুল হজ্জ কুরআনে আছে না একটা সূরাতুল হজ্জ এটার মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সারা ঘটনা হজর হল ঘটনা আল্লাহ বয়ান করছে মুসলিম মাসাইল ঘটনা ফায়দা সওয়াব আপনার কুরবানির কত হইছে এই হজের মধ্যে এই সূরার মধ্যে তো সূরা হজর ফলা আয়াত হইল গিয়া যে এ আল্লাহর বান্দা হল ইত্তাকু রাব্বাকুম যে আল্লাহরে ডরাও আল্লাহরে ভয় করো এখানে ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম কারণ আল্লাহ তাআলার জালজালা আল্লাহ তাআলার আর্থকুয়েক আল্লাহ তাআলার ভূমিকম্প আল্লাহ তাআলার যে কোনো পরীক্ষা বা আযাব বা যে কোনো আল্লাহ তাআলা যদি আখরাতে খেলাও মারুন দুনিয়া মানুষের প্যালেস্টাইনে কম ঠেলা মারছিল তো আজটা প্যালেস্টাইন শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ এটা কোনো ছোটো মোটো এটা কত বড় পরীক্ষা হ্যাঁ তারা গড় থেকে বড় ঠেনটা আমার ইয়েও জানবো শিখতে পারেন না ঠেনটা আমার ইয়ে অন্যান্য জায়গা গিয়েও জানবো শিখতে পারেন না রাস্তাঘাটেও জানবো শিখতে পারেন না যেন তারা পায় তারা খালি মারের শুট করে মসজিদ ধ্বংস করে কত মসজিদ শহীদ হইয়া আছে এটা কোনো সীমা নাই কত মা বোন ভাই বোন আলিম ওলামা বুড়া জোয়ান গুরুতাইন বাচ্চাইন সব শেষ গাজা বাদে রাফা বাদে কোরআন হইব আল্লাহ জানেন ওয়েস্ট ব্যাংক পর্যন্ত এফেক্টিভ সারা এফেক্টিভ আল্লাহ তাআলা সাহায্য করতা তাআলা আল্লাহ মাফ করতা তাআলা আল্লাহ বালা দিন দেখো তৌফিক আতা ফরমাইতা এরকম বড় বড় পরীক্ষা রাজা থেকে আল্লাহ আমরা সবরে হেফাজত করতা আপনার এটা তো আমরা খালি হুন্ডা মার দেখলাম কিন্তু গিয়া যারা গেছেন তারা হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়েছে তারা মারাও গেছেন যারা ডাক্তারও খলিনও গেছেন তারা পারছেন না চিকিৎসা করতা বুঝছেন না তারা গিয়েও তারা পায় কাম করেন না তারা অবস্থা দেখিয়া তারার ভূমিকম্প তারার অবাক হয়ে গেছে বলে এইরা তো অবস্থা আমরা জীবনে মুক্তি না দেখছি না যাই হোক তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জালজালার কথা এখানে কইরা সূরা হজর ফলা আয়াত ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম এবারে করা যে ইয়াউমা তারাউনাহা তাদউ কুল্লু যাতি হামলিন হামলাহা ওয়া তারান নাসা সুকারা ওয়া মা হুম বিসুকারা ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ যে ও দিনের জালজালাকে আল্লাহ ডর দেখারা বই দেখারা ওয়ার্নিং দেরা কইরা যে দিনই কিয়ামতের দিন আর কিয়ামতের জালজালা কিয়ামতের আজকে কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দিন কিন্তু ইটারে হজর লগে এখানে নিয়ে মিলাইলা হজর ফলা আয়াত যে এ আমার বান্দা হল আমারে ভয় করো আমারে ডরাও হ্যাঁ আমার তাকওয়া ইখতিয়ার করো এখানে ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম কিয়ামতের জালজালা কোনো ছোট মোটো জালজালা না কোনো মামুলি জালজালা না কিয়ামতের জালজালা বহুত বড় গ্রেট জালজালা গ্রেট আজকে বহুত বড় জবরদস্ত আজকে ও দিনের কথা কয় বাদর আয়াত কয় যে ও দিনের কথা আল্লাহ কয়রা যে দিন আপনার কিয়ামত ঘটি যাইব কিন্তু মানুষ অত বেহুশ হয়ে যাইবা অত মদহুশ হয়ে যাইবা অত আনকনশিয়াস হয়ে যাইবা যে যদি কোনো গর্ভবতী মা থাকে তার ডেলিভারি হয়ে যাব হ্যাঁ ডেলিভারি হইয়া ইফো লাগবো মুরগি আছে তার আর 50 বছর লাগতো না অনু তার দাড়ি সাদা হয়ে যাব চুল সাদা হয়ে যাব
কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে। On the day of judgment, that last day of the earth, the last day of the world, يوم ترونها كل ذات حمل حملها تضع كل ذات حمل حملها. Pregnant mothers will deliver their babies. They will fall because of the horror and terror of Qiyamah, because of the earthquake of Qiyamah, because of the zalzala and situation and condition of the last day of the earth and the first day of Akhirah, first day of Qiyamah. The pregnant mothers, still waiting for 9 months, 5 months, 6 months, whatever, তারা ডেলিভারি automatic delivery. তারা হতো শেষ হইব। আর যারা ব্রেস্ট ফিডিং মাদার হইবা, তারা বুকর দুধ খাবাইবা, তারা হুশ থাকতো না যে খারে আমি কিতা খাবাইতাম না নিজে জানবা চাইতাম আমার আওলাদ খেয়ে কুনানো, তারা ফরি যাব, আটটাকে ফরি যাব। They will drop their children, drop their babies. They won't have that kind of mentality, mental strength to hold the babies in their hands anymore. And people will be running all over the place. And the daughter will go to the mother and say, Mom, you are my mother, give me one neki, one good action, one good swab, one reward, one compensation, then I can go to Jannah. Mother will say, who are you? I don't remember you, I never had a daughter. Furi kiamatar din saibo, maar gese, ar khibo, je o amma jan, apne amar amma jan asla, ami apnar furi jan aslam, আর আমরা মা ফুরির ইতিহাস আছে দুনিয়ার, আমরা কত ক্লোজ আসলাম, কত মহাব্বত আছিল, কত এই সেই আছিল, কিন্তু মায়ের তুমি খেয়ে আমি চিনি না, আমার কোনো ফুরি নাই, জীবনে উঠছি না আমার ফুরি আছিল বলি, আমার ফুরি তার ছিল না। আর ফুরি যখন যাইব, মা যখন যাইব ফুরি গেছে, এই সময় ফুরিও উল্টিয়া কইব যে আপনি কথা আমি চিনি না, আমার আমার মনেও নাই মাও আসল বলি, মা হইতে গেইলা আমি মা দেখছিও না। ফুয়া যাইব বাফর গেছে, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أفتح برما بخاري كنت آيات زبردست، آيات সুন্দর আয়াত। আজকে কোরআন শরীফ দরকার নাই, খালি ও এক আয়াত ও এনাফ। যদি ও এক আয়াত আমরা তাফসীর তরজমা খান দেখি না, আর পুরা চিন্তা ফিকির করিলাই, আর আমরা নিজের জিন্দগির গঠন গাঠন করিলাই, ও আয়াত অনুযায়ী তো আমরা লাগিয়ে না। যেটা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি কইসলা যে আজকে কোরআন যদি লস্ট হয়ে যায়, কোনোদিন লস্ট হইতো না, বা যদি লস্ট হয়ে যায় তো অসুবিধা নাই, সূরাতুল আসর যদি বাকি থাকে তো ওটা আমরা লাগি যথেষ্ট। ওলা আমি করাম যে ও আয়াত যদি বাকি থাকে তো আমরা লাগি যথেষ্ট। এখানে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইরা যে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, ফজরে মিলাইরা কিয়ামতের দিন লগে। এখানে যে আপনার হজো গিয়া আগের জমানার যে হজ আছিল, আসল হজ যেটা আছিল যেমন ধরকা আপনার 80s 90s কোন বছর আপনার আগুন লাগছিল নানি, তো ওই সময় যারা হজ গেছিল তারা জিকাউকা কোন নিয়তে হজ গেছিল, আর ফিরত আইবার কোনো চান্স আছিল না আছিল না, তার ভিতরের অবস্থা কেটা আছিল, আর কত মানুষ মারা গেছে, আর কত মানুষ বাইসিয়া আইসই, যারা বাইসিয়া আইসেন তারা জিকাউকা তারা তো বলবো যে আমরা পুরা মুহূর্তে কি বাইসিয়া আইসি, পুরা কিয়ামত কি বাইসিয়া আইসি। মিরাকুল ভাবে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ মায়া হচ্ছে না, কত মানুষ মারা গেছে 20 বছর, আমার আব্বাও আসলো বছর, তো ওই সময় আমরা ছোট আসলাম আর কি। তো আমার মা এই সময় হয়েছে হররা, কারণ বেটি মানুষ বুঝছেন না, হয়েছে হররা বুঝরা না, এই সময় আরো ইয়াং আসলা নাই বলে তোর বাপে কিছু বুঝুন না, ইটা না অত এখন মন নাই, মানুষ লুকাই দিবা আর বাস ইয়ে আইবা খান ফরি দিবা, ওটা দেই না সেই না মরে দিবা, ওটা না হাত ফোন লাগাইছে ওই চলবে বলে কিতা লাগি হজকে না ওটা না মানছে, কিতা আগুন লাগিয়ে গেছে, কিতা ওর কিতিও নাই, ওলা একেবারে কিয়ামতের দিনের থেকে আরো বেশি অবস্থা খারাপ। তো ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, যে ভাই গেছে যাইব, ভাই হইব তুমি খেয়ে আমার কোনো ভাই আসিল না, বইনের গেছে যাইব তুমি খেয়ে আমার কোনো বইন আসিল না, ভাই আসিল না, বইন আসিল না, মারে চিনতো না, বাপরে চিনতো না, খেয়ে চিনতো না। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, nobody will know each other on the day of judgment. Everybody will be running, in despair, and everybody will be hopeless. And but the point is that in Surah Al-Hajj, why does Allah subhanahu wa ta'ala equate the whole journey of Hajj with the day of Qiyamah? Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala হজের সকলটারে কিয়ামতের দিনের লগে মিলাই রাখতে লাগি, যখন মানুষ ফার্স্ট নম্বরে আদায় করবার লাগি
fifth pillar of Islam ada korban lagi zaira আর খুশি হইয়া যায়রা আর ফ্যামিলির লগে মিল্লা উইলাও যায়রা আর হলটা ব্যবস্থা করিয়াও যায়রা আর ও আশা করিয়াও যায়রা যে ইনশাআল্লাহ 3-4 সপ্তাহ হজ মক্কা মদিনা হলটা হই যাব আমরা ফেরত আইমু আর হিসাব হইয়া আইমু আর কত জিনিস লইয়া আইমু রতাই তো লাগি নাই খেজুর রসুল লইয়া আইমু ফানি লইয়া আইমু এর মাঝে কতজন মারা যায় তো এটারে ওটার লাগি বিদায়রা যে হজ যে একটা জার্নি এটা হলো ইশকর জার্নি এটা হলো মুহাব্বতের জার্নি এটা একরকম মৌতরও জার্নি আছে মৌতর ইয়াদ আখেরাতর স্মরণ মৌতর স্মরণ যে বাচ্চা যদি যায় আল্লাহ করে ও বাচ্চা তুমি কেন বললো না যে তোমারও দুই সাদা কাপড় কিনতে লাগে হ্যাঁ অতদিন বাদশাহী করছিলাই তোমার দেশর মানে বড় বড় সোনানুফার কাপড় কিনছিলাই আর সিংহাসন বুঝলাই আর যারা সালাখান খালি আগুল তুলি নাচাইছিলাই আর তোমার কথা অকল মানছয় এখন আমার বাড়ি দেখছো এখন গরিবও ওসব সমান কাপড় কিনতে তুমি মিস্টার বাদশাহ মিয়াও সমান কাপড় কিনতে দেয় এখানে বললো না যে তোমারও সেম কাপড় Allah Ta'ala is telling the king over there and the poor and the rich and the beautiful and the handsome and the whoever and whatever. If he is a Muslim, he said La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, he's going for Hajj, mashallah, he's trying to fulfill the fifth pillar of Islam. That Allah Ta'ala is reminding them and us and everyone that everybody is wearing the same cloth. Everybody is wearing the white cloth of ihram, only two pieces of ihram. One chadar on top and one lungi or something on the bottom. Everything else is naked. আর হলতা লেমটা খবরও গেলেও লেমটা হজও লেমটা অতদিনও লাগে আর কাপড় সাদা কাপড় হজও গেলেও সমান হলে চিন্তা হইবা বেটাইতে আর খবরও জ্ঞান লেও সমান ও কাপড় ফিনতেও দেখতে হইবা নাই তো দিস ইজ আ রিমাইন্ডার অফ ডেথ রিমাইন্ডার অফ আখিরা রিমাইন্ডার অফ কিয়ামা that I'm not just going for Hajj and definitely I'm not going there for selfies and Facebook and showing off আপনার যেদিন থেকে ফেসবুক আর বইছে আর এগুলো তো আরো কথা খুলছে লন্ডন লুঠন গড় মানুষেরা দেখাইবার লাগে হন থাকি ক্যামেরার উপরে তারপর সিসিটিভি অকল পাই দি বাচ্চারে খান্দত লইয়া নানি শোল্ডারে লইয়া আর এক হাত দি ফাত্তর মাররা শতান দে আর এক হাত দি বাচ্চারে ধরছে আর এবারে তারা জানেন যে ওখানে দেখলা লন্ডন দেখি আর যে দেশটা কি কিছু নেই আর ফৌজ মাররা বলে ও দেখো আমি আমার বাচ্চারে লইয়া হজো আইছি আর ওখানে সামনে শতান দে মারলাম হ্যাঁ আর ফাত্তর মারলাম আর সাথীও মারলাম না জুতা মারলাম এটা তো আর বুঝছো না মুসলাম সাহেব জিকাওটা যে কিলা ফাত্তর হইতো আর সাথী মারলে বলি না হইতো না কিতা করা লাগবো বাট হেবাটা তো আরো বড় শিল্প করিয়া বলাই দেয় কারণ মানুষেরা দেখায় দো আমি কিতা করিয়া কি বলা শোই মফ হতে সো হাজ won't be accepted like this الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج যদি হজ যাও তিন জিনিস মনে রাখিও আল্লাহ কয়রা সূরা বাকারার মধ্যে যে একটা হইলো ফালা রাফাসা কোনো ধরনের গুনাহ খাতা কোনো ধরনের জাহিরি বাতিনি ওহানি বিসলামি ভুল ভ্রান্তি মিস্টেক গুনাহ খাতা হইতো না কোনো ধরনের এমনকি যত জিনিস হালাল আছিল ওগুলোও হারাম হয়ে যায় কিছু সময় হ্যাঁ নরমাল কাপড় পিন্ধা হালাল আছিল কিন্তু হইনো গিয়া হও হালাল না হওয়া পর্যন্ত মাতাল খাওয়ানি না পর্যন্ত আর আপনার সাই না করা পর্যন্ত বাইতুল্লাহর হজ না করা পর্যন্ত আর চুল কাটা না পর্যন্ত আপনি বহু কিছু দেখতে পারতেন না এর লাগে ফালা রাফাসা যদি হজ লাইটা চাও ওটা ইরাদা করে লইছো তোমার হজ ফরজ হয়ে গেছে কি তো তিন বড় বড় জিনিস মনে রাখতে হইবে ফালা রাফাসা যে জমাই বউর মাঝখানে যেগুলা কথাবার্তা হালাল আছে বেডরুমের মধ্যে এইগুলা হিনো গিয়া হারাম হয়ে যায় ও হয়ে দিল লাগে হালাল হইয়া হাললে তো গিয়া বোর কিছু দেখতে পারবে অসুবিধা নাই যারা রোজা মাসে দিনও বোর কিছু দেখতে পারতে না রোজা অবস্থায় রাতকু বোর কিছু দেখতে পারবা মানে রাতকু ইফতার মধ্যে দেখতে পারবা এইভাবে ফালা রাফাসা that so many things are halal between the husband and wife. But during Hajj, those who have intended to go for Hajj and made intention to go to Hajj, they have to remember three main things, three main principles, three main usul, three main rule and regulation. One is fala rafatha. Don't talk rubbish. Don't talk any kind of sin. Don't talk whatever is halal between the husband and wife over there till you are halal, till you shave your head, till everything else, you have a bath and everything, and you back into your normal clothes, and you're out of ihram and everything. Then you can go to your wife. Wala rafatha. Don't talk anything immoral and fuhush. Whether it's halal or haram, everything is prohibited for that moment, for those 5 days of Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala zama shu amra nafse control rakhsoy hozo ge aro control rakhsoy jate askal জীবন বাকি 11 মাস 12 মাস আমরা সব সময় কন্ট্রোল থাকি Allah subhanahu wa ta'ala has controlled and tamed and has done our tarbiyah in the month of Hajj and in the month of Hajj and in the month of Ramadan and in the month of Hajj so that after Hajj and after Ramadan when we come back our nafs is in control, our emotions are in control, our akhlaq is in control, our iman, everything is in control. Our morning and evening is in control. Our zahir, batin, ruhaniyat, jismaniyat, everything is in control.
So over there we have done Tawbah. Allah Ta'ala accept our Tawbah, those who have gone. Al-Hajj Arafah. Hajj is Arafah. Hajj, if anyone goes to Arafah, they Hajj at the right time, on the right day, on the 9th of Dhul Hijjah, then their Hajj is accepted, their Hajj is valid, their Hajj is granted. Whether it's accepted or not, that's another issue. Because for the Hajj to be accepted, you have to make sure all the etiquettes are there, all the morals are there, all the ethics are there, all the rule regulation is there, all the halal, haram, jaiz, najaiz, zahiri, batini, ruhani, jismani, all those things, rule regulation, do's and don'ts, all these things are taken care of and taken into full consideration. Then inshallah, the Hajj will be accepted, the Tawbah will be accepted. And after coming from Hajj, if the person sees that before I didn't want to go to mosque, now I want to go to mosque automatically. Because for again, I was in a mosque like that. Because by the day, the first of automatic about the letter here, mosque like that, namaz like that, ruzar aftam, musakhirat khotam, tilawat khotam. So ita mani alhamdulillah, the ita alamat to yilogi, the host kubul is. If anyone feels after Hajj that before Hajj and after Hajj, they have this kind of comparison pictures, online and offline, before this and after this. So before Hajj and after Hajj, we don't need to do that, in real life to show people. We shouldn't be showing off anyway. That's shirk as well. That's sinful as well. We should do everything for Allah Ta'ala. Hajj is for Allah Ta'ala. Namaz is for Allah Ta'ala. Everything is for Allah Subhanahu wa Ta'ala. But just to explain that before Hajj and after Hajj, before Hajj, we didn't feel like praying that much, doing tilawah, दिल को नहीं लगता था कि तिलावत करे, नमाज पढ़े, मस्जिद को जाए. लेकिन after Hajj के बाद, mashallah, automatic, the heart is inclined toward the mosque. You want to go to Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, Jummah, Taraweeh, donation, Bayan, Khutbah, etc. You are interested in Islam more. You want to bring your family into Islam as well. You want to make sure your daughters are with haya and modesty and hijab and niqab, etc. They know how to read the Quran and surahs, 10 surahs, the basics. It's not first to become mufti and everything and a hafiz of the Quran, but it's first to be a Muslim. It's first to have the basic knowledge. Maktab and masjid, nobody is making anyone hafiz or alim or mufti. That's later on, if Allah Ta'ala gives anyone tawfiq, they can do online, offline, abroad, local, national, international, no problem. But the basic knowledge, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Basic knowledge, huzur knowledge, biyar knowledge, talakul knowledge, borom biyarage duyota knowledge because biyabade to after the talak hui jai, na dorkharu mun jai. To zamtoi ba kila Nabi sallallahu alaihi wasallam dekhiya disuna khuya disun kila talak dita. Ekloge tinta ditana kila dita ida dekhiya disuna khuya disoy. Niyom niti dekhiya disun zati amran kuna guna wana kuna bul branti wana so ito likaya khultawe. Likewise, Hajj has so many masail. Mu'allimul Hujjaj, Kitabul Hajj, chapter of Hajj, in every single fiqh book, Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali, and the Hadith books as well. They could not go into look at the chapter of Hajj, Sheshorna, beginning to end. Sa'ir Musla, Huzur Musla, Matafamanil Musla, Betintur Musla, Betintur Musla, Rambat Dibar Musla, Yotkur Bar Musla, Tuafur Musla, Khali Musla, Khali rule and regulation, Khali Tonikai Bora, Khene, Zate Hosta Kubulo, Hosta Sohiwa, Hosta Shuddo. Why have they written so many books on the issue of Hajj only? So that our Hajj becomes accepted, our Hajj becomes valid, our Hajj becomes beautiful, our Hajj becomes decorated in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and in our eyes as well. And after we come from Hajj, we are more inclined to the masjid, more inclined to the madrasa, more inclined to Quran and Sunnah, more inclined to let go of all the sins, more inclined to recognize and obey Allah subhanahu wa ta'ala, more interested in every single sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam should increase after Hajj. The love of Makkah, Medina, Masjid al-Aqsa should increase after Hajj. That's a sign of a Hajj being accepted. The Allah, Rasulullah, Makkah, Medina, Masjid al-Aqsa, Quran, Hadith, Muhabbat, al-Ishq, Bare, आगे तक ही डिटेल आफ्टर साइंस माशाल्लाह was accepted we said hosta ke kisuna kisu rahmat barkat faida swab luya iso alay gulaw di kichu ta khana ragul la khano khulta sole tadekto iba diya Allah war ho isina usena kubul isina usena so you should do isina usena যদি so you should do ya ta khada kubul isina so you isina ko khulta de khalaqo because on the day of judgment Allah Ta'ala will say that big hajjis will be in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala will say that who did you do this Hajj for? The Hajjis will say, Ya Allah, we did Hajj for you. Allah will say, you're a liar. Allah will say, tumi amal lagi was for na. Tumi manchire unai lagi was for manchire unai lagi dekhai lagi umrah horso. Manchire unai lagi bayan horso khutbah diso. Manchire unai lagi imamati horso. Manchire unai lagi uruta boraiso. Manchire unai lagi sadaqah khairat horso. Manchire unai lagi fundraising horso. You done all these beautiful things. Allah Ta'ala won't deny. Allah Ta'ala will accept. Yes, we have done so many good things. But who did you do it? Khal lagi horso.
হাদিস ফেমাস হাদিস আছে আমরা বারবার শুনি যে আপনার মুজাহিদরে দেখা হইব আর আল্লাহ শিখাইবা যে ও মুজাহিদ মানুষ তুমি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছো কি অত ব্রেভ মানুষ আসলায় আমি তোমার ওই সময় শক্তি দিছি দান খরাক দিছি অকলতা দিছি শরীর সুস্থতা সবলতা দিছি হ্যাঁ আর তুমি মুসলমান আসলায় ব্রেভ আসলায় আর তুমি জিহাদের ময়দানে খেয়ে তোমার আগে দিয়ে যাইতে পারতো না nobody could go before you in the battlefield of jihad oh mujahid who have you done all this for what have you brought today on the day of judgment on the day of qiyamah يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم the first line of Surah Hajj that fear your Lord why because the earthquake of the day of judgment is very severe everybody will forget everything the mother will forget the child etc etc so this mujahid will say oh Allah I done jihad fi sabilillah just for your sake just to please you just to spread your word all over the world لتكون كلمة الله هي العليا so that your word and your message spreads all over the world. Ziya Allah mein jihad kursi afnar kalima, afnar message, afnar word, afnar Quran, afnar khota. Dunya kura fosto. Shudu afnar lagi. Shudu afnar kujira se hoga. Allah ki batmi bittu. Allah ki bayra la. Why? Because man salla yurai faqad ashrak. Prophet sallallahu alaihi wasallam says who prays to show me. Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that who prays to show me, yani to show Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he has done shirk. Because you're not supposed to pray to show me or Rasulullah Islam. You're supposed to pray for who? To show Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya khoira. Abra ule dakhila amre nabiya dakhai dino namaz. Nabi kushui ba. Nabiya kitab khoira. Man salla yurai faqad ashrak. Ze namaz khoira amare dakhai ba lagi shirik khorse. Whoever the prays to show me, he has done shirk. Because we're supposed to pray only for Allah subhanahu wa ta'ala. We're supposed to bow down only in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We're supposed to make dua and supplication only to Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody else. A long time ago in this country, in London, Garden of Peace, beautiful Qabristan, mashallah, and we should have one for Hajj for Shia. Some brothers were saying we definitely should, make some preparations and some conversation regarding this as well, because so many things happening in Hitchin graveyard, Lutheran graveyard, everything is becoming full. People are getting confused. People are very non-Muslim in the Muslim area, and they're saying that none of you are dying that much, and none of you are going over there. So by mistake or something, we buried whatever. So, and we still keep on going Luton. So, wala after Qabristan durkha. So once I was there in that Qabristan in London, in that beautiful Qabristan, Salam, Peace of Garden of Peace, whatever it's called in Hainault. My father-in-law is there. Amra Maulana Nabil Sabzi Oran Shoybara, Totanera Muhaddis Huzur, Umar Fari Huzur, Taino, many people are there, mashallah. And khub shundar Qabristan. Wala after Qabristan obaidi durkha. Khali Muslimano lagi. Inshallah Allah amra tawfiq dita Luton Hitchin mera yaz di ekta kortam pari to khub bhalo hoibo khub sundor hoibo ki London eta fulapu yatra arekta khule to dirati holte horse naki doni manush bench ase uzukhana ase garden ase sundor holta zrage son jaksoi আর তারা খেয়াল নেয় যত্ন করে they take care of the Qabristan mashallah আর ছোট মোটো মসজিদও লাগানো জায়গা আছে ইয়াসিন শরীফ পড়তে পারবা তেলাওয়াত করতে পারবা দোয়া দরুদ করতে পারবা বেটিনতর কোথাও আছে বেটাইতর কোথাও আছে খুব সুন্দর বলতে মাশাআল্লাহ গেলে কত সময় কাটাইতাও আর সমারও গেলে আরো সুন্দর বলে একটা কবরস্থান আমরা দরকার ইবা পয়সা খরচ না করিয়া কবরস্থানের লাগে পয়সা খরচ করা খুব জরুরি ওটা পাই হতে এখানে পয়সা এটা খুব জরুরি আসলে যাই হোক তো আমি আমার আত্মীয়স্বজনের লগে একবার জিয়ারত আসলাম তো একজন মহিলা এশিয়ান মহিলা বুঝছেন না তাই চেষ্টা কররা তো আমি আমার হালারা বইলাম বলে ঠিক আছে ভাই খালে চেষ্টা করে কোনানো চেষ্টা করে তো আমরা দেখাইলাম বলে তুমি খালে চেষ্টা করে বলে আমার বড় বোন চেষ্টা করিয়া I'm doing sajda to my big sister. Why? For respect. I'm like, sister, there's a mosque over here. Go there and face the Qibla. Do make dua to Allah Ta'ala. Pray 2 rakat and pray for your dead. Donate for your dead. Pray for your dead. At from home, from masjid. Why are you bowing down to your elder sister for respect? What kind of respect is this? Yes, this was allowed in the time of Yusuf alayhi salatu wasalam when the Shumay Gotana Salam is Yusuf alayhi salatu wasalam er bhai no khozokhan abar yulai chila koto bosar bade to hon taral se selekta horsila honta ki tarah dolila ne but idolile khame idolile cancel honta ki tarah dolila ne je Yusuf alayhi salam er shamne tara shobe tara Yusuf alayhi salam er maafur shamne apnar respect korbar lagi tahiyya sijdatu tahiyya this is gone abrogated this cancel it does not exist anymore just for a short while just like Adam alayhi salam shabne sajda kora lagi hukum kora hoisi এটাও তো টাইমকে হইতে পারবো যে দেখো আদওয়া ইসলামের সামনে সে দাফর সে আমরা এখানে সে দাফর থাকবো না এটা তো লং টাইম গো ক্যান্সেল
Ita to dorkarul haruni Allah subhanahu wa ta'ala forika korba lagi shotande hu islam shobe se da hota hai. Honta ki di thanya anon bila adon islam se da or so ta apna wafar shamne fir se shamne se da khorina ne nauz billah ila wito na. It's gone. If somebody says that Allah Ta'ala said first sajadu li Adam illa Iblis, that everybody prostrated in front of Adam except Iblis, then that's not the deal, even though it's in the Quran. Why? Because that was for a different purpose, for that amount of time. Now it's abrogated and cancelled forever. Nobody can do sajda in front of anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, Yusuf alayhi salatu wasalam's story was a special story just for that time, just for that purpose, just for their family, as a respect, and that's gone and that's cancelled. To the extent that Prophet ﷺ said that izumanat আমার নবুয়তির মধ্যে ইজুমানাত কিয়ামত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাদ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি খায়রে সিজদা করা জায়েজ হইতো, if anyone it was allowed to anyone to bow down or prostrate in front of anyone, then I Muhammad sallallahu alaihi wasallam would have instructed and ordered the wives to prostrate in front of their husbands. But it's haram in shirk. I do not do this, I do not order this. But if it was allowed, then I would have instructed the wives to bow down in front of their husbands as a shukriya, as a thankfulness, as an appreciation to their husbands, to the right of their husbands. Zudi jaiz ito khair shamne ghairullah, Allah beti to khair shamne sajda kora, ar zudi jaiz ito. Tabi bo kholdare khoilamne, astriyo kholdare khoilamne, shamiyo kholdo shamne sajda korbar lagi. Otokan shamil hok, just to explain the rights and hukuk of the husband and wife issues and each other's rights. But this is also haram, this is also shirk. And Prophet ﷺ is saying, Man salla yura'i, that if you pray to show me, this will become shirk. And Man sama yura'i, if you fast to show me, this will be shirk. Man tasaddaqa yura'i, and if you donate to show me, kinota shirk huji. But Allah dekhai bal lagi zudi hoye tawhid huibo, eta jaiz, eta swab. But manchura dekhai bal lagi zudi hoye te ar name and fame lagi hoye eta shirk hui gilo. Ola hazi sabre Allah durba kya mudir din. Mujahid sabre Allah durba. Mujahid Sahib will say, I done it for you. Allah will say, you're a liar. Go to hell and stay there until everything is clear. The Hajj Sahib, Allah will say, you're a liar as well. You done it for name and fame and Facebook and WhatsApp and whatever. To say, MashaAllah, Subhanallah, kitna bara Hajj Sahib hai, kitna bara Allama Sahib hai, kitna bara Khatib Sahib hai, kitna bara so and so, khutubara Bukhtar, khutubara এইভাবে আলিম উলামার মধ্যে ওই বহুত বড় আলিম ওসবে আনা হইব আর নাই দেখো ইবার যে এই মেসাবে খালি আমরা মারই তার নিজেরই কাল কই লাগি তার ওটা হাদিসটা নিয়ে আনা লাগতে লাগি তো আমি ওখানে হাদিসও আমার মনাইলে কই যাতে মানছে আর ইও করুন না যেখানে আল্লাহ দিল ভিতরটা হতো কই তো আলিম উলামার ওয়াল্লাহ ঠান্নি আনবা কারি সব আমি সবরে ওয়াল্লাহ ঠান্নি আনবা মেসাবের এক মুশকিল ওয়াল্লাহ ঠান্নি আনবা আল্লাহ জি কইবাজে ও মেসাব হল ও আলিম হল ও মুফতি হল ও হাফিজ হল তোমরা আল্লাহ আমি আমার কালাম ইসলাম একেবারে ঢুকাইয়া তোমরা সিনার মধ্যে তিশওয়ারা কালাম ইসলাম তোমরা তোমরা মানুষ হাফিজা হইছেন তেরাবি ফরাইছেন ফিসে তেরাবি ফরছেন খতম তেরাবি ফরছেন আর কোনো জায়গায় ডাবল তেরাবি ফরছেন আর কোনো জায়গায় এক মাসের মধ্যে 3 বার খতম করছেন যেটা দেশ হয় 10 দিন গিয়া এখন বলে আমি 10 দিনে অতখান খতম করবো অতখান আমার দিবাই বাদে আরো 10 দিন বাদে অতখান হবো আমার অতখান দিবাই বাদে 30 দিন ওটা ডংডা দেশ হয় আল্লাহ মাফ করুক এবারে সবই না আরেক জিনিস পারছে যাই হোক এই গালা দিবার কথা তো Allah subhanahu wa ta'ala ডাকিয়া কইবা যে ও আলিম হল হাফিজ হল কারি হল তোমরা আল্লাহ আমি অত ইলম দিছিলাম অত আমল দিছিলাম অত জ্ঞান দিছিলাম অত নলেজ দিছিলাম এটা কিতাব হচ্ছে কেউ লাগে ওই সব নলেজ দিছি তো এই সমস্ত আলিম ওলামা কইবা যে ও আল্লাহ you gave us knowledge, you gave us the benefit of the Quran, the blessing of the Quran, the knowledge of the Quran, the entire Quran sunnah is in our hearts. Oh Allah, you gave us all this. Oh Allah, because of your mercy and tawfiq and ability, we were able to memorize the entire Quran and the entire hadith collection and plenty hadiths. Oh Allah, because of you to spread your words, we went town to town, city to city, country to country, spreading your message, doing tabligh of your message, propagating your deen and Islam, just for your sake. Allah Ta'ala will say, you're a liar. Allah Ta'ala will say, তুমি মিছা মাত্র আমার লাগে বলছো না So Allah subhanahu wa ta'ala will say that you didn't do it for me. You done it for name and fame. You done it for Facebook and WhatsApp and God knows. TikTok nowadays and all this going on. Crazy things going on. There's Quran tilawat as well, they on TikTok as well. But there's 99% is all rubbish over there as well. এক ভাই কোরআন তেলাওয়াত আর বিয়া শাদী আর এক ভাই বাকিও হতো উসলে বলে ফেরেশতা হতো কি বলে আল্লাহ আমরা খারে বেশ করে তোরা খারে দুঃখ হইতো নি এটা তো হলতা খরগার ডাইল কি বাবু দিলি শুরু করে আগে ক্লিয়ার আছিল যে ওগুন্তরে নো বেশ তো আর ওগুন্তরে নো দুঃখ এখন হলতা ডাইল কি হয়ে গেছে এভরিথিং হ্যাজ বিকাম ডাল খিচুড়ি the Gujarati brothers have dal khichdi
And we Bengali also have dal bhat. So everything has become dal bhat, everything has become dal khichdi, everything has become keema, you know. The angels will be confused. Kisko kaha le jaye? Kisko jahannam mein le jaye aur kisko jannat mein le jaye? Before everything was clear. Now they will be confused. That, oh Allah, what shall we do? Where shall we go? You know, do we send the merciful angels or do we send the azab angels? And where do they go? Everybody, even shaitan is confused. Anyway, Allah Ta'ala give them a hidayah. So they will say, the donator will also say, oh Allah, I donated for you. The scholar will say, I done everything for you. The imams will say, I done everything for you. The qaris will say, you know the qaris of Egypt. I'm not saying they all don't do it for the right reason. But many of those qaris, they put their finger like this and sometimes both hands and they take hours and hours in front of everyone. Very nice, beautiful, perfect recitation. Surah Fatiha and all these surahs in so many styles. Allah will ask them, why do you do this? If they do it with the right intention, alhamdulillah, very good. But if they're doing it for name and fame and money and world, you know, then Allah will take them to task for this. And Allah will say, that throw them into the fire of hell because they never done it for me. They done it for someone else. Whoever they done it for, go to them and ask them for badla and compensation. So Allah ke horse nazar lagi horse tal lagi to zao ar ono ke to ho zafar ba o gala. Allah ke Allah subhanahu wa ta'ala আমরা মকবুল হিসেবে কিছু খেজুরও না আনছেন সকালে নিবা তার ওয়াইফ মারা গেছে রক্ত ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আর শুভতান লাগি দোয়া করবা তার ওয়াইফ লাগি দোয়া করবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ওয়াইফের মাগফিরাত নসিব ফরমাইতা জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব ফরমাইতা ওয়া মকবুল saying his wife passed away recently and yesterday she got buried and everything. Allah subhanahu wa ta'ala, whenever somebody gets buried, me and my family, if we and many other brothers, we say that this is the first night. Biya shadi holle banche hoye fatro fatri fola right. Nahi. Agar biya shadi ho jaye log kehte hain na ki dulha ki pehli raat hai. Kitni mazedar raat hogi. Lekin me and my family, we talk about at home that this is the first night of this brother and sister in the cover, in the grave. Manche biya shadi holle hoye nahi ze fatro fatri fola right, koto sundor right ho. নাকি কিন্তু অনেক ভাই ওখানে আছে আমরা নিজেও কেউ মারা গেলে আমার ভিতরে বেশি কেন হয় যে এই ভাই বইনর তো ফয়লা রাইট খবরও নেই এই ভাই বইনর রাইট ফয়লা রাইট ই ভাবি বা যেও আসলা নাকি থানোর ফয়লা রাইট আর আজকে ফয়লা দিন একদিন একটা 24 ঘন্টা দিলে খবরও নেই কোন আলোতে যে আসো কেন লাগে in which condition they are in only Allah knows. Brothers and sisters listening, we all have to go one day from this world. Men, women, educated, uneducated, black and white, Hanafi, Shafi, Bengali, Pakistani, we all have to go. One day we all have to go. There were so many elders here on this first line, they're not here anymore. So many people we pray Tarawih with, they're not here anymore. They're all gone. Now, mashallah, the children are coming, others are coming. Allah Ta'ala give them tawfiq. So, Eid afnar mohila ke songi, Allah subhanahu wa ta'ala tamhe maaf karta. Allah zikri wa mar rabbuka tumar rabb khay ma dinuka tumar din ki tasir man nabiyuka tumar nabiy khay asla. تزدي يقول أخذ فاشور إلينا الحمد لله ثم الحمد لله خوي ربي الله مر رب الله ما دينك ما دين من الإسلام ما نبيك ما نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. We all will be asked this question. Whole Allah zikri bayna. क्यों Allah सरताना है. नबीर फुआ का बुजुर्ग फुआ का बच्चा फुआ का प्राइम मिनिस्टर फुआ का जिसका भी लड़की होंगे अल्लाह ताला के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है अल्लाह ताला के लोगों को कुछ मिटाना है अल्लाह ने को गुस्सा होता है और ये अल्लाह तो हल होगा ये हमारे साथ दो या अल्लाह इतना दे लो मुझे छोड़ दो नहीं भाई अल्लाह ताला के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है अल्लाह ताला के लोगों को कुछ मिटाना है like in our country the police we all know what they do safani ya photo khali safani ashur khali beton der ita tarfet bore na ruf di safani misal alo khayara ke disal pasi baru to manche fedaf ya ta dilai bole za to fason dia sa ham banzeta to era abla khobaro ke sange these people are going to the grave. There's brother has some days over there. Please take some days and pray for them. Pray for her. Allah Ta'ala, grant her forgiveness, Jannatul Firdaus, safety from fire of hell. Allah Ta'ala make the swal of the qabr, the cushioning of the qabr easy for her and for everyone. And Allah Subhanahu wa Ta'ala give them sabr jameel. Family Allah Subhanahu wa Ta'ala sabr kura doje dora tawfiq ata farmauka. Zuto tara dan kharat khoroka amra khulu kisu dua durud khurta khurta. Shobe ho inshallah nizat to tin bar qul huwa Allah furiya fatiha furiya yokri liba. If we make 3 times qul huwa Allah, then this is amount to the tantamount to the entire Quran. Tin bar qul huwa Allah fulle asta Quran for us.
লাগে আমরা জিয়ারতও গেলেও আমরা ওটাও করি জিয়ারতও গেলে যে জলদি আপনার তিনবার কুল আল্লাহ পড়ি লইলা একবার সূরা ফাতিহা পড়ি লইলা আর after সওয়াব বক্সে দিলেরা in our own time we can do this. It doesn't take that long. Everybody inshallah pray three times Qul Hu Allah, and even now we can pray in our hearts, in our mind, and at the end we do dua inshallah and Surah Fatiha and convey over her soul and her heart, family members, alumni, etc. They can quickly pray this as well and do this inshallah is very beneficial, very spiritual, very rewardable. She will be happy, she will be happy that my family members and loved ones and brother-in-laws and everyone are sending Qul Hu Allah 3 times to me, the whole Quran to me, my soul. They will be happy, they will be forgiven, they will be accepted, they will be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. It's very rewardable thing to do. And of course whatever else we do Allah Ta'ala accept and tara lagi dua ko Allah subhanahu wa ta'ala maaf korta I don't think issue the Nabi sallallahu alaihi wasallam says the things we should delay korta na 3 things we shouldn't delay. This very famous hadith, important thing as well, and mashallah everybody knows these things as well. Just as a reminder myself and ourselves that when namaz time comes, pray on time. Namaz time when you shomoto namaz korta kuza korta na chesta korta shomoto kore আর বিয়া শাদীর যদি ফাত্র হতা ব্যবস্থা হয়ে যায় তো বিয়া দিলে এটা ইমার লেট হতো না আর 3 নম্বর হইল যে যেন যে সময় মারা যায় তারে ও সময় কখন দফন করিয়া হলতা করিয়া নামাজ করিয়া ও সময় লগালো যত জলদি ফারা যায় দফন করিয়া লেট হতো না এখানে যে এবারটা বালা মানুষ যদি হইয়া থাকে বালা মহিলা হইয়া থাকেন বালা হইয়া থাকেন তাই হইবা যে ও আমি সকল আমরা তখন রাম না কারণ ওহানি হইবা যে ও আমি সকল আমার জলদি লইয়া যাও আমি বেশ তো যাইতাম জান্নাতও যাইতাম আল্লাহর দরবারে যাইতাম আমার এই দুনিয়া থেকে সরাও. If the person is good, then the person will say that please take me quickly to the grave, quickly to Akhirah, quickly to Jannah. I want to meet my Lord. Why are you delaying? So some people, what they do, they wait for Friday, because Friday is a very good day. Of course Friday is a very good day. And Friday there will be a big massive gathering. Everybody will do dua. And Prophet ﷺ says in some narrations, the sun leaves only the Shakti line. The Imam Shbala Asla. So Allah yukhibaz the sun leaves only Shakti line. So Tabi yukhibu Imam Shbala Asla. Allah maaf করে দিবে বা ইলা রিওয়ায়াত হল আছে ওটা কারণে একই মানুষ মনে করে যে আমরা তো অপেক্ষা করি না শিখতে পারা লাগি আসলে এই অপেক্ষা করাটা ঠিক না বুঝছেন না we shouldn't delay till Friday because the dead person he or she is waiting to go to Akhirah and meet her Lord and his Lord. If the person is bad now billah, the person will say don't take me. He will be scared and we don't understand the language because they're in a different world. But if the person is pious, then they will say hurry up what is Zoldino. So we shouldn't hurry. And definitely we should not send our debt to other countries. Alhamdulillah, this doesn't happen anymore. Ita এখন আর হয় না alcohol হারাই তো অপারেশন হতো এটা তকলিফ হয় আযাব হয় আর বদুয়া দিব রুহানি আছে ও তো আমারে আগে খাটাখাটি করছে আমরা মরার বাদে খাটাখাটি করাই জীবনে alcohol আমি আতাইছি না তখন alcohol হারাই আমার শরীরের ভিতরে আর ওলা নাপাক অবস্থায় আল্লাহর সামনে দেখতাম. So alhamdulillah, this doesn't happen anymore. Now people understand. এখন মানুষ ইকান বুঝোয় ইকান হয় না এখন মানুষ অনেক কিছু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ শিক্ষিত হয়ে গেছে অনেক মানুষ বুঝোয় জানো অনেক হাদিস জানো many people have become well educated to understand this thing. So 3 things we shouldn't delay. One is salah, one is marriage, and one is when someone dies to make preparation for burial and funeral and everything as soon as we can, where they are, straight away. Prophet when he passed away, he was buried in his room straight away in his place. Yes, his was delayed 3 days. That's a different reason. Nabi sallallahu alaihi wasallam that thing একটু কথা করা হইছে আরে কারণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেখ খলিফা হইবা এটা ফিক্স আছে না এটা অন্য কারণে বাট Nabi sallallahu alaihi wasallam নিজেও কইছেন যে দেরি করিও না জলদি করিও এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা give us tawfiq জাযাকাল্লাহু খাইর ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ.